네, 여러분 안녕하세요. 물리화학 수업을 시작하도록 하겠습니다. 네, 그래서 지난 시간까지는 저희가 기체의 상태 방정식에 대해서 저희가 배웠었죠. 그래서 기체들이 어떠한 법칙에 의해서 기체들의 상태를 나타낼 수 있는 다양한 이론과 수식들에 대해서 저희가 같이 학습을 해보았었습니다. 이번 시간부터는 이제 본격적으로 이제 기체의 상태를, 그러니까 기체가 어떻게 에너지를 주고받고 그 에너지에 의해서 기체들의 상태가, 기체뿐만 아니라 어떠한 그 시스템의 상태가 어떻게 변했는지 그런 것들을 나타낼 수 있는 연력학, 그러니까 기본적으로 연력학이라는 학문에 대해서 저희가 함께 이야기를 해보려고 합니다. 이제 챕터 2 같은 경우에는 연력학 제1법칙과 관련된 다양한 정의와 이론들에 대해서 저희가 이제 학습할 예정이고요. 네, 그래서 대부분의 이제 첫 번째 파트는 기본적으로 이거를 이해하기 위해서 우리가 기본적으로 알아야 될 그냥 약속들, 그러니까 일종의 뭐 데피니션이라고 볼 수도 있고요. 그러니까 이제 그러한 데피니션이 나오기까지는 사실 뭐 다양한 연구자들의 다양한 노력들이 있었지만, 일단 기본적으로 저희가 이런 법칙들을 우리가 이해하기 위해 필요한 기본적인 지식들, 약속들에 대해서 배우고, 그거를 통해서 우리가 실제적인 어떤 시스템에 대해서 확장시켜 나가는 방법에 대해서 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 그럼 본격적으로 수업을 시작해 보도록 할게요. Okay, hello everyone. So let's just start this today classes. So as I mentioned that until the previous week, previous classes, we have learned about this state of theory for the gases. So the way to explain the state of gases we learned, and also there are a couple of ways or a couple of equations which can explain the state of gases. That is also built in these classes until the last classes. And from now on, we will study about this thermodynamics, which can explain about this how this system can work and how the energy can transfer through this some kind of a system. So such thing is also important because I say everything, I mean, every phenomenon which occurs in this in our world is about the kind of energy translation. So yeah, so it's so simply we will have energy from from the sun, and then that energy is transferred into the different types of system, and then the system will make some kind of a work for their surroundings, and the surrounding also can transfer some energy. So that kind of physical translation of that energy in the system can be explained about by using this kind of thermodynamic theories. So the such things we will learn through these classes, and then the start of the thermodynamics is the first law of the thermodynamics. And then in this chapter 2, we will talk about this first law of the thermodynamic theories. Okay, so before start this the first law of thermodynamics, we have the reminder about some of the basic concept
which are used through this thermodynamic classes. And first, there is a system. The system is the part of the world in which we have a special interest. So, how can I say, this is kind of the target. What we want to understand. So, how can I say, through the system, the kind of energy or some kind of some matter will be exchanged between this system and the surrounding. And then we want to know how that kind of the exchanges occur for the system. So the kind of the things, the focus of some kind of research is concentrated, called as the system. So again, the system is the part of the world in which we have special interest. So this is the first basic terminology for this thermodynamics. And second thing is the surroundings. The surroundings is comprised the region outside the system and are where we make our measurement. So this is simple. So if we have some interest for this system, and the region which is the encapsulating this system called as the surrounding. So here is the system and here's the surroundings. So again, the surroundings comprise the region outside this system and are where we make our measurement. So simply the person measuring this kind of energy transfer between the system and surrounding will be existing this surroundings area. So this is the basic, really basic concept, but this really important also concept for the thermodynamics. So every thermodynamics will start from this system and the surroundings. Okay, so for the system, there are different types of system. First is the open system. So the open system can exchange matter and energy with its surroundings. So what this means? If, so as I told you, there's a system, and there is the surrounding. And if the energy and matter can be exchanged between this system and surrounding, that then we call this kind of system as an open system. And there is also the closed system. And what is the closed system? Closed system, in this closed system, the energy can be exchanged with its surroundings, but the matter cannot exchange. So what is things? So if there's a system and there's a surrounding, energy can be exchanged, but some kind of substance cannot be go out through the system, and also the system, some substance
cannot go into the system. But because there's some kind of walls to block the transform of this matter to this system. So this is the closed system. And there is also the isolated system. So the isolated system, okay, so let's read it first. The isolated system can exchange neither energy nor matter with its surroundings. So what this means? There is a system, and here is the surrounding, and the energy cannot go through this walls of system to this surroundings, and also any substance cannot go out to surrounding through this wall of system, and also the energy of surroundings cannot go into the system. Also matter of the surroundings also cannot go into the system. So such a system called as the isolated system. So this is the kind of start of this thermodynamics. So we have to know what is the system, and we also know we have to also know about what is the surroundings. So actually, it's not the kind of difficult meaning. So we just kind of make an appointment that we will use the kind of things called as a system, and also we will use the kind of things called the surroundings. So this is kind of the rules which we make to understand more easily about this the thermodynamics. So again, let's summarize it. So there's the system, and here is the surrounding. And in this system, there's three different types of system. First is the open system, and closed system, and isolated system. So this is the basic concept of thermodynamics. Okay, so let's talk about the real part of this thermodynamics. So we will start with this title of work, heat, energy. So we will also learn about some kind of, this is also kind of the basic terminology, which should be understood for this thermodynamics. So this is three things. The first is the work, and second thing is the heat, and second third thing energy. So as I told you, if we have this kind of system and surrounding, there could be energy transfer, and such energy transfer is mostly have a form of heat. And anyway, if some system have some kind of energy, then the system will do work.
such as some kind of expansion or some the contraction. So to understand about that kind of things, we also make some the basic agreement about this terminology. So we will learn about this that terminology. So first, we will talk about work. The work is done to achieve motion against an opposing the opposing force. And second, energy is the capacity to do work. So for example, let's assume that you blow out some balloon. So there is a small balloon, and you have to push into some air, push air into this inside of this balloon. Then this balloon will be expanded. But there's some kind of a force applied to this balloon in opposite direction. So without this force, this balloon will expand permanently. So anyway, so that kind of the motion of the system against this kind of opposing force is called as the work. And energy is a capacity to do work. So the what can I say? The degree of this kind of work is determined by the how much energy the system has. So depending on the size of the energy, the size of the capacity of the work also will be determined. So this work and energy have a relation. Okay, so second point for this subject is the heating. So heating is a transfer of energy that makes use of this orderly molecular motion. And work is the transfer of energy that use of organized motion. So what this means? So the anyway, we'll talk it in later more details, but simply if there is some system and they have some molecules inside of the system, and what is the meaning of it? So we just simply learned about this heat, make some kind of rising temperature. Then rising temperature, we just simply imagine that there's some stuff is hot. So that is that things we have learned. But how the kind of the temperature change can occur? It's because of this the molecular motion. So there is some kind of a temperature increase. I mean, actually that this is not the temperature. So there is some kind of application of the heat into this system. Then energy will be transferred to the system, and the molecular motion inside of the system become larger because of this heat. So that's why the heating is the transfer energy
that makes a use of this ordinary molecular motion. And work have some kind of direction. So like this. If this balloon is expand, then this balloon have the work which done for this system as a direction. So that's why this work is the transfer of energy that makes use of organized motion. So what this means? In other words, the work use this some kind of directional the motion of the system. Okay, so this is a key point for this subject. Then let's talk about these things. So first, we will start with this operational definition of each the terminology. First, we learn about the energy. So as again, the energy of a system is its capacity to do work. This is what we discussed together. And the work is done to achieve motion against the opposing force. This, we also talk about this thing in this key point. And also the heat. So heat is the transfer of energy between the system and its surroundings. Right? So there is two different types of process. The first is the exothermic process, and the other thing is the endothermic process. So an exothermic process is a process that releases energy as heat into its surroundings. An endothermic process is a process in which energy is acquired from its surroundings as heat. So what this means? So in this exothermic process, the system produces some heat. And this produced heat is a transfer to this its surroundings. I mean the system surroundings. So usually the exothermic process the comprise with the temperature increase. An endothermic process is a process in which energy is required from its surroundings. What this means? The endothermic process. In this endothermic process, the system will take over the heat from the outside so the temperature of its surroundings is a decrease because this system is take over the energy from this surroundings. Okay, so this figure is the examples of the kind of to explain about this exothermic process and endothermic process. So this figure A and B is a system with a adiabatic
the adiabatic container. So what I mean is there is no heat exchange between this system and surroundings. So in this kind of adiabatic system, if there is a process of endothermic system, I mean, if there is an endothermic process, and the temperature of this system will be decreased because it absorbs the heat. So that's why the temperature is decreased. And exothermic process, as I told you, this system is applying some kind of heat. So that's why the temperature is increased. And the other example is the C and D. This is the arsenic container. So through this the arsenic walls, the walls of this the arsenic system, the heat can be transferred between this system and the surroundings. So even though the exothermic process, the system produced heat, but this heat can be go out to the surroundings. So therefore, the temperature of the system will not be changed. So in the same method, in this endothermic process, the system will absorb some heat, but such heat is applied from the surroundings. So that's why the total temperature of this endothermic process in this the arsenic container is not changing. So this is the kind of examples. So actually, so anyway, so what we have to know in this slide. So first we have to know the operating definition. So there's the energy, work, heat, and also there's a two process, which is exothermic process and endothermic process. And depending on the exothermic process and endothermic process, the way to work will be changing. So that things will be discussed in the later. Okay, so this is also the kind of another appointment to understand about this thermodynamics. This is the molecular interaction interpretation of heat and work. So in the previous slide, we have some kind of more kind of a generalized system. So just think about some kind of some mass system. But here we will talk about some more like a specialized for the molecular scale. So what will happen in the system in terms of molecular scale? So first is the heat.
So the heating is the process transport of energy that makes use of disorderly molecular motion. What it means is the thermal motion in the surroundings. So what this means? So if there's a system and there is a surroundings, and the surrounding will be consist of this kind of molecules, and if there is some kind of heating, and then energy is applied from this system to the surroundings, then by this applied energy to the surrounding, the molecules of the surrounding will have a motion, but the direction of the motion is random. So there is this kind of the disordered molecular motion. However, the work, so the work is a transfer of energy that makes use of organized motion in the surrounding. So what this means? They have some kind of certain direction. So if there is some kind of work in the system, and then the system will make energy from this system to the surrounding, but the energy transfer by the work make this kind of the orderly motion. I mean, they have some kind of a direction. So molecule will move in a single direction. So the kind of energy transfer method, depending on this kind of energy transfer method, the molecules, motion of molecule, the surrounding in the surroundings will be changed. Okay, so until now we have some discussion about some basic concept and some the terminology which can be used for the work, heat, and energy. And now we will explain that kind of concept to some kind of the internal energy. So in this internal energy, so there's some key point also. So let's just start with this key point. So the internal energy means the total energy of a system. So let's talk about again. So what is energy? So energy is the capacity to do work, right? And the internal energy is the total energy. So what is it? The total capacity to work. So that is the internal energy. It is a state function. So there's a two key points. First is the equipartition theorem can be used to estimate the contribution to the internal energy of classical modes of motion. So the equipartition theorem is the, how can I say, can be understood by the
if somebody applies some kind of energy to a molecule, then the molecule will be they propagate through these molecules. So such things called as the equipartition theory. So anyway, we will talk about this thing more in the later. So actually the important thing is this. So through this kind of a point, so finally we will have this, the first law states that the internal energy of an isolated system is a constant. So this is a thing we have to understand. Okay, so let's talk about this thing more. So what is the internal energy? So again, the total energy of a system is called its internal energy. And then we will write that internal energy as a symbol of U, capital U. So as I told you, this is again the total capacity to work. So that's why the internal energy is the total kinetic and potential energy of the molecules in the system. So if there's some kind of system, and then the system has some kind of energy to do work, and the internal energy called as the total amount of energy in the system called as its internal energy. So there's the two property. First is the extensive property and the intensive property. And in this extent property, how can I say this is the property that can be changed by the change of the amount of molecules of the system in the system. So such as for example, weight or volume and so on will be changed by changing the amount of some kind of molecules consisting of the system. So they call this extreme system. An intensive system called as how can I say, intensive system means the property which cannot be changed even though there is a change of the amount of the matter in the system. So for example, some pressure or some, how can I say, the temperature, such things will not be changed by the number of these molecules. So the extent property usually measured in Joule in this thermodynamics. And extent property is expressed as the molar internal energy, so μm, and the unit is kilojoule per mole.
So we have to actually understand about this, the change in the internal energy. So the change in internal energy delta V can be defined as the mu F minus mu I. Mu F is the final total internal energy of the system. And the mu I is the initial total energy of the internal system. So the difference between this final energy, final internal energy, and the initial total energy called as the change in the internal energy. So this is the definition and also uh, the way to use this kind of energy system for the thermodynamics. And the other important point for this internal energy is the state function. So what this means? So the value of internal energy, I mean the mu, so depends only on the current state of system and is independent of how that state has been prepared. So what this means, the concept of this internal energy is only explain about this current state of the system. So they cannot explain about this how they can be reached to this current state. So what I mean is that they don't think about this history of this system, but they have interest on the current state of the system. So that is the point of this internal system. So what I mean, this is a state function. Okay, so now we know the basics of this internal energy, so basic definition of the internal energy. And then we will talk about this molecular interpretation of this internal energy. How can interpret this internal energy in terms of the molecular system. So this is the kind of a way to explain about this how actually I think as I how can I say, this is not so the important point about this internal energy, but we just have to consider if we want to dive into this kind of the tiny region of the system. So if we want to consider about this molecular motion, then we have to think about this kind of molecular interpretation of internal energy. The start of this molecular interpretation is the freedom of the degree of freedom. So the molecule has three kinds of degrees of freedom. One is the translate, so rotate, and vibrate. So if there's some kind of energy is applied to the system, then there is a three axis, X, Y, G, which the atom can motion.
So anyway, if the energy is applied to this system, then this atom can have kinetic energy through this three different the axis direction. So by applying this equivalence theorem, so equivalence theorem is if there's some kind of energy and there's a three axis, then energy will be divided by three, and the same amount of energy will be applied to this the single direction. So what I mean actually, so this is just kind of basics. So for the monoatomic gases, so there's only translation motion of energy. So actually the energy translation by the motion of this atom can be divided as the mvx square plus mvy square plus z square. And each term is the so that's why for the monoatomic gas, if there's just a single atoms, and there's only these three different types of the translation. So the final internal energy at some certain temperature will be the initial temperature plus this energy translation by this motion of the atoms, which is the 2/3 RT. But if the atom, if the molecules have this kind of linear type, then this translation and the rotation also occur together. So that's why there's a three translation, 2/3 RT translation energy, plus we have to also the as this kind of rotation energy by this linear molecules. So there's a two rotating the axis. That's why we have plus. Finally, we will have a 2/5 RT. So this is kind of the determination by this freedom. So the linear atoms only have two axes for this motion. So that's why we will have this kind of value. And for this nonlinear molecules, there is this kind of nonlinear molecules. So they can have three different axes also for this rotating. So we have 2/3 RT from this translation. And also 2/3 RT by this rotation. So finally, we have 2/6 RT, which is the 3 RT. So actually, this kind of concept is not so important. So you don't need to worry about this, even though you cannot understand fully about this kind of physical meaning. But the thing is that the how can I say the the important point of this system is this thing: the internal energy of particle gases
is independent of volumes it occupies. So volume is not the important factor for this internal energy. And the molecules do not vibrate significantly at the room temperature. So that's why we can ignore this kind of vibration for this molecule at the room temperature. So you have to just read it, these things. This is the important point. So finally, we will the approach to this the basics of the formulation of the first law. Okay, so the first law of thermodynamics is also called as the law of energy conservation. So the internal energy of an isolated system is a constant. What does it mean? There is some system, and there are no heat or work between the system and the surroundings. Then the internal energy of the system is always constant. So this is the first law of thermodynamics. So actually this previous part just kind of some basic terms or some basic definition to understand about this first law. So actually, so you have to focus. It's not have to. I mean, actually, the important thing you have to remember is actually this is first law. This first law. So this first law has been found experimentally that the internal energy of system may be changed either by doing work on system or by heating it. So what does it mean? So if we just make this kind of isolate system, and by applying some heat or doing some works for this system or by heating this system, then we can simply purely calculate this isolated system, the internal energy change. Only considering about this heat or work is applied to this system, because there are no other heat or work which are intentionally applied to this system. So that's why we can only consider about this heat, the intentional heat and work we apply to this system. So because this is isolation system, so there are heat and work are equivalent ways of changing a system of internal energy, system's internal energy. Right? Because there are no other heat or work again to the system from the surrounding. So the applied heat or applied work are equivalent way of changing. So only the energy of the internal energy of a system can be interpreted by this the heat and work is applied for this experiment. So based on this the definition, the mathematical statement of the first law can be written as this one. So delta mu, this is a quite famous equation of thermodynamics. Delta mu is Q plus mu. So we write the W for the work done on a system, and the Q for the energy transport a heat to a system. So this is why we have to understand well about this basic definition, which we have learned through this in this previous part. So as I told you, there's two energy systems. The first is the work and heat.
and then we write work. So these two things is the main factor, according to this first law, to change this internal energy of a system. And the energy changed by this work can be denoted as the W, and the energy change by the heat can be denoted as the Q. So this is the basic thermodynamic law for this first law, and then using this equation, we will discuss about, how can I say, the real situation, real the phenomenon of some kind of system by heating or work. So according to this first law of thermodynamics, so we can know that there is no perpetual motion of machine. It means the machine that does work without consuming fuel or using other source of energy. I mean the no machine. I mean what this means, because some system, if the system have some kind of energy, in the isolated system, and in this isolated system, the mu will be always constant because of this first law of thermodynamics. So to do work, then the internal energy should be increased. Then in this case, we have to have some kind of energy source to make this kind of work. So without that kind of work, the system cannot work by themselves. So what this means? Without any external applying of this energy, that the machine cannot move permanently. So that's the point, is no perpetual motion of the machine. So this is the kind of our general phenomenon we can see in our real life. So according to this equation, so in the isolated system, if there's heat and work stored for this the system equal 0, then there will be no change of internal energy. Then also there's no change of state of this system. So this is the first law of this thermodynamics. Okay, so I think we had better have a break here, and then let's continue this first law of thermodynamics further in the next classes. So I'll give you so before stopping this class, I'll give you a quick summary in Korean for better understanding of you guys. Okay, so I'll give you a summary in Korean. 네, 그러니까 연력학 제1법칙을 배우는 게 바로 이 챕터 2라고 지금 말씀을 드렸었고요.
다시 한번 말씀을 드리지만, 그러니까 오늘 이제 여러분하고 다뤘던 내용들은 본격적으로 연력학 제1법칙을 배우기에 앞서서 이제 기본적으로 이제 우리가 습득해야 될, 그러니까 알아야 될 기본적인 용어들과 데피니션들, 그리고 이게 결국은 이 연력학을 우리가 이해하기 위해서 이제 뭐 여러 가지 어떠한 그 데피니션들이 있는데, 이런 데피니션들에 대해서 우리가 이렇게 정의를 하겠다, 이렇게 우리가 약속해서 얘기를 하자, 이렇게 정해놓은 것들에 대해서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이야기를 나눠봤었죠. 그래서 일단 베이직 컨셉부터 말씀을 드렸었죠. 그러니까 베이직 컨셉에서 이제 가장 기본이 되는 게 바로 이 시스템과 서라운딩이었죠. 시스템과 서라운딩. 그래서 그 시스템이라는 게 뭐냐? 그러니까 우리가 이제 그러니까 이 연력학이란 법칙을 통해서 우리가 이해를 하고자 원하는 그러한 어떠한 그 영역들, 어떠한 그런 우리가 관심을 갖고 있는 그러한 그, 어, 그 공간, 어떤 물질, 뭐 이런 것들을 우리가 시스템이라고 이제 정의를 한 거죠. 그러니까 앞으로 어떤 시스템이다 그러면은 그러니까 하나의 어떠한 규정된 그 하나의 어떠한 그 단일화된 어떠한 그 공간이구나, 우리가 이해하고자 하는 어, 그렇게 이제 생각을 하시면 되고요. 그리고 그런 어떤 공간이 있으면 그 공간의 바깥 영역이 있겠죠. 그러니까 우리나 어떻게 보면은 뭐 지구에 대해서 우리가 관심 있다면 지구가 시스템이 되는 거고요. 우주가 이제 서라운딩이 되겠죠. 네. 그래서 어쨌든 간에 이런 시스템이 있고, 그리고 서라운딩이라는 또 정의가 있는 거죠. 그러니까 이제 그 시스템이 있으면 그 시스템의 바깥 영역. 그래서 시스템과 계속적으로 뭔가 그러니까 밀접하게, 그러니까 하나의 어떤 그 바운더리를 형성하고 있어서 그 바운더리를 통해서 에너지가 언제든, 무언가가 언제든 서로 교환이 가능한 그러한 상태에 있는 어떤 그 주변 영역들을 우리가 서라운딩이라고 부른다, 얘기를 했고요. 어, 그래서 이제 그 시스템에는 세 가지 시스템이 있습니다. 뭐 조금 전까지 얘기했던 퍼스트에서 뭐 아이솔레이티드 시스템 얘기도 많이 하고 있잖아요. 그냥 그런 얘기를 하는 게 이 시스템이 세 가지가 있는데, 이게 우리가 어떤 문제를 풀어갈 때 그 시스템이 어떤 조건이다라고 가정을 하고 풀 거예요. 그래서 이 조건에 따라서 사실은 그 우리가 그 고려해야 될 그 변수들이 달라지게 되는 거죠. 그래서 그 시스템에서 오픈 시스템이 있고 클로즈 시스템이 있고 아이솔레이트 시스템이 있다라고 이제 말씀을 드렸죠. 그래서 오픈 시스템 같은 경우에는 그, 즉, 그 뭐냐, 그, 그러니까 말 그대로 이제 그 경계가 없는 시스템이라고 생각을 하시면 돼요. 그러니까 그 시스템을 통해서 그러니까 외부와 그 내부 사이에 어떤 에너지나 어떤 물질의 교환이 어, 매우 쉽게 이루어진다. 그러니까 사실 일종의 그런 거죠. 그러니까 그 가상의 바운더리는 있는데, 그러니까 예를 들어 뭐 공간 같은 것도, 어떤 공원 같은 것도 보면 여기까지가 공원의 영역이다라는 거는 있지만 어떻게 뭐 벽이 있다던가 그 펜스가 둘러져 있다거나 하지는 않아서 물질이나 에너지, 뭐 사람이나 어떠한 뭐 공기나 에너지 같은 것들이 자유롭게 왔다 갔다 할 수 있는 그런 시스템, 바로 오픈 시스템이고, 클로즈 시스템은 이젠 벽이 하나 생긴 거죠. 벽이 하나 생겨가지고 그 담벼락이 하나 생겼다고 보시면 돼요. 그래서 담벼락이 생겨가지고 뭐 공원에 담벼락이 생겨서 뭐 사람이나 어떤 물건이 쉽게 그 안으로 들어가지는 못하게 됐는데 뭐 이렇게 눈에 보이지 않는 열이라든가 어떤 에너지, 뭐 공기라고 하면 뭐 열이라든가 어떤 그 바이브레이션에 의한 그런 현상들, 그런 것들은 이렇게 왔다 갔다 할 수 있는 상황이다. 그러한 어떤 시스템, 다른 걸 클로즈 시스템이라고 얘기를 했고요. 아이솔레이트 시스템은 정말로 이제 완전히 아이솔레이션이 된 상태. 그러니까 외부로부터 완전히 차단이 돼가지고 열이나 혹은 어떤 물질이나 분자나 어떤 것들도 그 주변과의 교환이 불가능한, 주변 간의 어떠한 그 이동이 불가능한 완전히 단절된 상태를 아이솔레이트 시스템이라고 하죠. 그러니까 우리가 이제 연력학적인 문제를 풀 때
이 아이솔레이트 시스템에 대해서 풀 때가 가장 심플하겠죠. 왜냐하면 그 시스템 안에 있는 것만 우리가 생각을 하면 되니까. 바깥에서 들어오는 열이라든가, 바깥에서 어떤 들어오는 다른 물질이라든가, 이런 것들에 대해서 전혀 우리가 고려를 하지 않기 때문에, 사실 이 복잡도 측면에서는 아이솔레이트 시스템이 가장 심플하게 되는 거죠. 그리고 오픈 시스템이 가장 복잡하게 되는 거죠. 네. 어쨌든 그런 얘기가 이제 그게 바로 시작이고요. 이 텀이 바로 시작이고, 그래서 그 그래서 마찬가지로 이제 그 기본 컨셉을 가지고 바탕으로 우리가 이제 시작을 해보면 이제 또 마찬가지로 이 1차 그 그냥 연력학 제1법칙을 이해하기 위해서 뭐 몇 가지 또 용어들에 대해서 우리가 데피니션을 알고 갈 필요가 있는데, 그 중에 대표적인 게 워크, 히트, 에너지 이런 게 있죠. 앞으로 주기장창 이제 쓸 단어들이에요. 에너지는 어, 일을 할 수 있는 어떠한 그 용량, 힘, 일을 할 수 있는 어떠한 그 힘을 나타내는 게 바로 에너지고, 워크는 이제 어떠한 시스템을 우리가 움직이게 만들 수가 있는 거죠. 그 어떠한 시스템이 있을 때 거기가 일이 가해졌다 그러면은 그게 그 반대작용으로 가해지는 그 힘에 대해서 우리가 그 일을 가해줬다. 그 모션을 만들어냈다. 움직임을 만들어냈다. 이게 바로 워크고. 그러니까 이제 기계적인 약간 그런 모션을 생각을 하시면 되고, 히트는 에너지가 이제 트랜스퍼 되는 거죠. 근데 이게 워크랑은 다른 게, 보통 이제 그 열이라는 어떤 방식을 통해서 되는데, 열이라는 것 자체가 이제 어떤 바이브레이션, 분자 진동에 의해서 이게 퍼져나가는 거여서, 이 기계적인 어떤 그 워크와 히트 약간 구별돼서 약간 표현될 필요가 있습니다. 그래서 대표적으로 이 연력학을 이해하는데 가장 대표적으로 우리가 이해할 두 가지 어떤 그 물리적인 그 용어가 바로 이 워크랑 히트예요. 히트예요. 궁극적으로는 우리가 결국 모든 사회의 어떤 현상들을 계속해서 이제 움직임을 통해서 나타나는 거잖아요. 그래서 연력학이라는 법칙도 어떤 우리가 지금 관심을 갖고 있는 어떤 사회, 그러니까 이 지금 우리가 보고 있는 어떤 물질들, 이런 것들의 움직임이 왜 이렇게 나타나는가, 어떻게 이렇게 나타나는가를 이제 이해를 하기 위한 건데, 그런 걸 이해하기 위해서 가장 기본적으로 가장 대표적으로 우리가 이제 고려해야 될 것이 바로 어떤 실제적인 움직임에 의한 어떤 워크와, 그리고 이 워크를 하기 위해서는 이제 결국은 그 움직임을 나타내기 위해서 에너지가 필요한 거죠. 그러니까 에너지가 안 돼요. 그래서 이 걔가 얼마만큼 에너지를 갖고 있는가. 그래서 그 에너지를 가지고 얼마만큼 일을 할 수 있는가. 그리고 그때 이 열이 계속 발생을 하는 거죠. 모든 일에는 열이 또 발생합니다. 이 열에 의한 어떠한 그 에너지 손실이라든가, 혹은 열에 의해서 에너지 공급이 또 어떻게 이루어지는가. 이것들을 우리가 고려를 하는 게 바로 이 연력학제 1법칙의 중요한 포인트고요. 어쨌든 간에 그래서 어떤 그 반응에 있어서, 우리가 이제 하는 반응에 있어서 우리가 두 가지 또 대표적인 거, 엑소서밋과 엔도서밋이 우리가 배웠는데, 한국말로 하면 되게 쉬워요. 영어로 하면 조금 생소할 텐데, 엑소서밋은 흡열 반응이고, 엔도서밋은 발열 반응입니다. 그래서 어떠한 그 시스템 내에서 열이 이제 방출되는 상황이면 이게 엔도서밋인 거고요. 이제 거꾸로 얘기했네. 엑소서밋이 발열, 엔도서밋이 흡열. 네, 엔도서밋 흡열이죠. 그래서 열이 방출되는 거, 시스템으로부터 열이 생성되는 그런 과정은 이제 발열 프로세스, 엑소서밋이라고 부르는 거고, 엔도서밋은 시스템이 열을 흡수를 하는 거죠. 흡수를 하면서 에너지를 어떻게 보면 공급을 받는 열 에너지를. 그런 경우를 엔도서밋 프로세스라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이거를 이제 뭐, 히트나 워크에 대해서 조금 더 이제 분자 수준에서 그냥 이렇게 물리적으로 이해를 하기 위해, 뭐, 물리적으로 이해를 할 필요가 있어서 이제 그 부분을 슬라이드로 나타내는 게 바로 이 슬라이드고요. 굉장히 이거는 뭐 이렇게
어렵게 보이는데 굉장히 심플합니다. 열에 의해서는 결국 이제 시스템에서 열 에너지가 외부로 이제 트랜스퍼가 될 때는 그게 그 에너지가 주변 그러니까 어쨌든 계속 얘기했던 게 그 에너지를 통해서 어떤 그 움직임이 발생을 하는 거를 우리가 지금 여기서 알아보기 위한 건데 이 그런 움직임이 열에 의했을 때는 이게 랜덤하게 굉장히 무질서하게 움직인다. 분자들이 주변의 분자들이 근데 이 워크는 일종의 어떻게 보면 피지컬, 기계적인 어떤 움직임이 발생할 때는 이게 어떤 방향성을 가지고 질서를 갖고 움직인다. 블랙홀들이. 그렇게 아시면 되는 거고. 당연하겠죠. 열은 그냥 에너지를 그냥 다방면으로 이렇게 뿌려주는 거고, 워크는 한쪽 방향으로 이렇게 밀어주는 거랑 마찬가지예요. 우리가 뭔가 물건을 밀듯이. 그래서 그 규칙성이 있다 없다에 대해서 지금 설명을 한 게 바로 이 부분이고요. 그래서 바야흐로 이젠 그 연력학의 또 가장 기본이 되는 게 바로 인터널 에너지, 내부 에너지라는 게 있습니다. 그래서 내부 에너지라는 거는 이 시스템의 총 에너지, 어떤 시스템이 갖고 있는 총 에너지를 우리가 내부 에너지라고 하고, 여기서 이제 뭐 다양한 게 있죠. 내부 에너지는 우리가 U라고 표현한다. 뭐 이런 얘기 했었고, 뭐 크기 효과와 뭐 세기 효과, 세기 성질, 크기 성질 뭐 이런 얘기를 했었는데, 요거는 뭐 나중에 또 다뤄지니까 그냥 그런 게 있다 정도만 알고 가시면 될 것 같고요. 그리고 이제 중요하게 그 얘기했던 게 뭐 스테이트 펑션 얘기를 했었죠. 결국은 이 내부 에너지가 설명할 수 있는 거는 이 개가 지금 어떤 상태인가를 설명을 하는 거죠. 그러니까 이제 어떻게 돼서 지금 이 상태가 됐는가에 대해서는 이 내부 에너지가 얘기를 하진 않아요. 그 내부 에너지는 지금 어떤 상태인가. 그러니까 우리가 지금 어떤 상태인가. 요것만 이제 얘기하는 게 나라고 말하는 게 스테이트 펑션이고요. 그래서 뭐 몰레큘러 인터프레션 오브 인터널 에너지, 그러니까 내부 에너지를 결국은 이제 에너지의 크기를 우리가 계속 이제 얘기를 할 건데 내부 에너지를 이제 뭐 이해를 할 때 이제 분자 수준에서 우리가 얘기를 할 때는 우리가 이제 뭐 몇 가지 이제 뭐 그 분자의 운동적인 측면에서 고려를 하고 넘어가야 되는 상황이 있습니다. 그래서 보통 이제 분자가 이제 운동을 하죠. 그래서 트랜스 병진 운동도 하고 로테이트도 하고 바이브레이트도 하는데 이 각각의 이 그 세 가지 항목에 대해서 그 에너지가 균등하게 그 시스템이 가해진다라고 하는 게 바로 이 몰레큘러 인터포레이션 핵심이고요. 이퀴프라션 티오림이라는 거는 각각의 어떠한 이 영역에 의한 에너지가 동일하게 이 전체 시스템 에너지에 동일하게 균등하게 나눠져서 작용을 한다라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이게 무슨 말이냐면 이 모노아토믹이 있으면 이 저희가 축이 세 개가 있죠. X, Y, Z. 이제 그 물리 시간을 배웠을 거예요. 이 X, Y, Z축으로 병진 운동을 할 수 있는 어떤 에너지가 2분의 1 KT 혹은 뭐 저희는 여기서 2분의 1 RT라고 표현을 한 거예요. 각 표현하기 쉽게. 이게 이퀴팔션 티오림에 의하면 X축, Y축, Z축에 의해서 발생하는 이 2분의 1 RT 운동에 의한 몰레큘러 운동에 의한 이 에너지 증가량이 똑같다. 그래서 영향이 똑같다. 그래서 각각의 모노아토믹에서는 로테이트가 자체가 없죠. 왜냐하면 이거 방향성이 없으니까 고려해야 될 로테이션 자체가 없는 거예요. 그래서 그냥 병진 운동, XY축 병진 운동만 고려했을 때 2분의 3 RT가 된 거고. 리니어 모션은 이런 식으로 있기 때문에 두 축에 대해서 로테이션을 우리가 고려를 해줘야 됩니다. 그러면 이 키퍼슨 티어림이라는 거에서 그러니까 일종의 그냥 데피니션이라고 생각하시면 돼요. 데피니션에서 두 개의 더 항이 더 추가가 된 거죠. 그래서 총 2분의 5 RT가 더해진 거고. 근데 이게 이런 식으로 리니어하지 않는 구조를 가질 때는 이게 축이 세 개가 생겨죠. 요로 방향으로 움직임과 요 방향 움직임과 요 방향 로테이션 세 개에 대해서 우리가 같이 고려를 해야 되기 때문에 2분의 6 RT 그래서 3 RT가 더해진 거죠. 요거는 그냥 요렇게 그냥 되는구나 정도만 여러분이 그냥 가볍게 보시고 넘어가면 될 것 같고요. 결국적으로 얘기하고 싶은 거는 이제 이 퍼펙트 S 자체가 볼륨에 의해서는 뭐 크게 고려받지 않는 요소이다. 이런 얘기 잠깐 했었고요. 이제 최종적으로 우리가 연력학 제 1법칙에 대해서
열에 대해서 Q, 질에 대해서 W, 두 개를 더한 게 바로 내부 에너지의 그 변화량이랑 같다라고 하는 게 그거고, 이 서머다이내믹 첫 1법칙의 가장 핵심은 바로 그 아이솔레이트 시스템에서의 내부 에너지는 항상 일정하다. 그렇기 때문에 내부 에너지 항상 일정해야 되기 때문에 뭐 W가 일이 어떤 동일한 에너지를 갖고 있는 시스템에서 일을 하게 되면 뭐 열이 줄어든다는 거, 뭐 이런 식으로 된다는 거죠. 근데 뭐 이렇게 설명할 건 아니고 어쨌든 뭐 간단하게 설명했을 때는, 그리고 no perpetual motion machine이라고 했는데 이거는 이제 영구적으로 그냥 혼자 움직일 수 있는 기계는 존재하지 않는다. 반드시 에너지가 공급돼야 된다. 그죠? 왜냐하면 내부 에너지가 지가 스스로 증가할 수 있는 게 아니거든요. 워크에 의해서 내부 에너지가 증가하는 건데, 따라서 워크가 이루어지기 위해서는 그 어떠한 이 워크를 만들기 위한 에너지가 공급이 돼야지, 그래야 이제 내부 에너지 자체도 이제 증가를 하는 거죠. 그래서 아이솔레이트 시스템에서는 QW0이 1과 열이 0이면 인터널 에너지 체인지가 없다. 사실 요게 핵심이죠. 요게 핵심이죠. 요거를 바탕으로 이제 뒷부분에서 이제 조금 더 자세한 상황들에 대해서 여러분하고 같이 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 그럼 여러분 오늘 수고 많으셨고요. 네, 네, 다음 시간에 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. 네, 그러면 여러분 수고 많으셨습니다.